reading. Okay. We know that animals have offspring. What's mean offspring? Yemen, نعم. what's mean offspring? Offspring. I don't know. Okay. Offspring that means سلالة. لما قلنا كده البلان بيتكاثر تمام بيدينا سلالات من لا spring لوحده يعني الربيع. spring لوحده اللي هو الربيع. offspring يعني سلالة. والاكسبريشن ده جاي من ان كل السلالات او معظم سلالات النباتات بتبقى بتتكاثر في الربيع. فوقتها بيبقى ايه that's called offspring. تمام. And adapt to their habitat for this and we can see the same in plants around the world too. احنا بنقدر نشوف ان النباتات دي بتستطيع ان هي تتكاثر بطرق مختلفة حول العالم. Plants are living organisms for this and they also reproduce and adapt like animals. They pass traits and to their offspring like this way. Inherited the trait that plants pass of the offspring include the color of the flower. وبنشوف طبعا في الربيع الظهور بمختلف الألوان بتاعتها the shape of the flower والأشكال the shape of the leaf وأشكال الفروع بتاعتها and the height of the plant وكمان بتختلف من الشكل واللون والأطوال بتاعتها الارتفاعات بتاعتها بتكون مختلفة. Plants reproduce in two ways. النباتات بتتكاثر بطريقتين. احنا قلنا دلوقتي طريقتين، ايه هما الطريقتين دول؟ Just raise hand. علي صوتك، قرب من المايك. أول طريقة ايه هي؟ يامن. نعم. Open your mic. What the first way for this reproduce؟ ايه الطريقة الأولى للتكاثر بتاعت النبات؟ قلنا طريقتين، ايه هي الطريقة الأولى؟ الطريقة الأولى قلنا طريقة بيتدخل فيها الإنسان وطريقة تانية مش بيتدخل فيها الإنسان. الطريقة الأولى بيدخل فيها الإنسان اللي هي إحنا هنزرع السيد يدخل فيه الإنسان. يبقى الطريقة اللي بيتدخل فيها الإنسان لما بنزرع السيد. الطريقة بقى اللي ما بيتدخلش فيها الإنسان اسمها ايه؟ reproduce. reproduce that's via pollen. بحبوب اللقاح. يبقى يمرنا كده الطريقتين ايه هما؟ اللي هي إن إحنا بنضيف الزيت، والمرة اللي بعدها اللي هي بتبقى من لوحدها اللي هي reproduce. وكمان بالظبط كده. قلنا لما يقابلنا كده كلمة، لما تيجي تقابلنا كلمة مش عارفين ننطقها نقسمها مقاطع. يعني نقول reproduce عشان نعرف ننطقها كويس. يلا كرروا معايا. just repeat after me. reproduce. Okay, by this way, in two ways, most plants are flowering plants. reproduce. Yeah, excellent. Good job. The flowers produce pollen grains. قال لنا إن الطريقة الأولى إن النبات بيعمل pollen grains very small structure. هي يعني حبيبات صغنونة قوي قد كده. They are carried by insects. ممكن بتحملها الحشرات birds or wind. ممكن بتحملها الحشرات زي كده ما قال يامن إن مين اللي بتتغذى على البولن؟
بي. بي. يس. فبي ممكن بقى الايه النحلة دي لما بتيجي تقف كده نعمل لها بقى سمايلينج دي by this way. تيجي ايه بقى تاخد كده البولين في رجليها كده وتقف في مكان تاني. فهي وقتها هتيجي تنقل ايه البولين اللي لزق في رجليها كده او في جناحاتها على ايه المكان التاني ده. فهي كده ايه هيروح في المكان التاني ايه هتطلع نفس الزهرة اللي هي كانت واقفة عليها. فبيقول لنا إن البولين ممكن تتنقل بطرق كتيرة that's carried by insects, birds or the wind. وممكن كمان تاخدها الرياح زي ما ما احنا قلنا. When they are taken to another plant لما بتتاخد لنبتة تانية of the same type من نفس النوع the pollen grains mix with cells. الحبوب اللقاح دي بتندمج مع الخلايا بتاعة النبات ده. بس أهم حاجة هو قال لنا كده condition. what this condition إن لازم يكون النبات ده من the same type هو نفس نوع النبات اللي كان منقول منه ال pollen grains. they can grow into a new plant. هيعمل نبتة جديدة هتنتج نبتة جديدة. This new plant will inherit further traits from both the parent plants. وهيبقى هو يعتبر نبتة جديدة من النبتة الأم اللي نقلتها مين إن كانت بقى this bee or bird or something like wind by this way into a new plant. This new plant will inherit traits from both parents plants. It will be the same type وبتكون من نفس النوع but it might have small differences. بس أحيانا هي بيبقى فيها اختلافات صغيرة كده. زي إيه الاختلافات الصغيرة؟ يعني مثلا ممكن تاخد صفات من النيو بلانت إن مثلا هي نفس الزهرة بس بيبقى لونها لون مثلا تاني. الهايت بتاعها بيبقى مختلف. بتبقى الزهرة دي قصيرة عن مثلا parents plants like this way. Other plants reproduce on their womb by producing an identical copy. وفي نباتات بتبقى نفس الزهرة الأساسية بالظبط متطابقة معها of themselves. These plants can produce bulbs. What's me bulbs؟ قلنا bulbs. ايه هي bulbs بقى يا ميرنا؟ يعني بصيلات نبات. بصيلات النبتة اللي هي لسه النبتة النونة اللي طالعة من إن كان السيد أو البولين بغض النظر الطريقة دي أو الطريقة دي. فهي البالبس اللي بتطلع منها which grow under the ground. That's offspring plant only inherits traits for this from or that parent plants and that well had the same characteristics. احنا قلنا يا من يعني what's mean characteristics؟ characteristics means قلنا إن characteristics هي الصفات أو السمات اللي بتاخدها الزهرة من من ال parent plants اللي تبعها اللي هي الزهرة الأم. وكمان characteristics هي الصفات اللي بياخدها الطفل كمان من من ال parents. leave the shape in the stem or something like this way. stem structures as the parent plant بيبقى شبه parent plant. Okay, and try to read this again. Yemen, it's your turn. يلا اقرا كده الباسج دي passage ايه؟ اللي قدامنا دي من okay. أول we know. We know that animals have offspring and adapt to their habitat. We can see the same in plants around the world. Two plants are living organisms and
organisms, and they also reproduce. And adapt like animals. They pass on traits to their offspring. The inherited traits that plants pass on to offspring include the color of the flower, the shape of the flower, the shape of the leaf, and the height of the plant. Plants reproduce in two ways. Mostly plants are Flowering plants. flowering plants. The flowers produce pollen grains, a very fine powder. This is carried by insects, birds. No, just back for this sentence when I say very small structures. Another plant. Repeat it again. Yemen, are you listening to me? Yemen, repeat this again. Very small structures. Very. Again, repeat this again. Structures. Structures. Yeah. They are carried by insects. They are carried by insects. Birds. Or the or no, the wind. I don't say here. Okay, no, wait. I don't say here the wind, not the, because I haven't any vowels here. The wind to other plants. Okay? Complete your reading. Okay. To another plant, same type of the pollen grains mix with cells in the new plant to make seeds. When these seeds fall to the ground, they can grow into a new plant. This new plant will inherit traits from both the parent plant. It will be the same type, but it might have small differences. Yeah, it's like a rapid way when I said the sensor plans reproduce for the state one by producing an identical copy for this reading. You can read by this way of themselves or something like this. حاول لما تيجي تقرا تمام ان انت تقرا الكلمة كده. It's not like a rubber way. Sensor plans reproduce for this form by producing like this way. اقرا الكلمة وانت فاهمها. اوكي يلا كرر معايا. Other plants reproduce on the, it's a voice this way, oh my god, on their own by producing an identical copy. Excellent. Okay, complete reading till the subplant. اوكي كمل قراية. أنا قرأت كل القراية. لا لسه themselves the plants produce bulbs لحد هنا لسه باقي 3 سطور. which grow under the ground. Other plants reproduce on their own by producing an identical copy of themselves. These plants can produce bulbs which grow under the ground. The offspring plant only inherits traits from one parent plant, and it will have the same characteristics in leaf shape and stem structure as the parent plant. Excellent. Good job. It's like 5 points for you. It's a big story. ينفع أوريك حاجة؟ يلا ينفع توريني حاجة. قرب كمان كده. ايه الجمال ده؟ It's ant. An ant or bee? It's a bee.
It's a bee. Yeah, lie there. Roots and under the ground, the soil, and a bird is flying next to it. Finally, it's a beautiful, yeah, like it's handwriting or that's a drawing. It's handwriting. Yeah, okay, it's amazing. Good job. Myrna, you can try to read this again. We know that animals That animals that animals have offspring and adapt to their habitat. We can see the same in plants around the world. It's not world. The world. World. Two plants are living organisms, and they also reproduce, yeah. Reproduce and adapt like It's animals. not don't say adapt. It's the fast way for this like a preposition Adapt like no, animals. adapt. Try to read this again. Pronounce it. Pronounce adapt, not to adapt. Adapt. Yeah. Like animals, they pass on. They pass on treats. They pass on treats to their offspring. They inherited traits that plants pass on. Yeah. Pass on to offspring includes the color of the Don't say color. flower. Color. Repeat after me. Color. Yeah. Of the flower. Of the flower. The shape of the flower. The shape of the leaf. And the head of the plant. Plants reproduce in two ways. Most plants are flowering plants. The flowers produce pollen grains, a very fine power. Very small. It's a very small structures. Very small structures. They are carried by structures. يا بس أنا فين؟ أنا أصلا كنت بقرأ here مش عارفة. They are carried by They are carried by insects, birds, or the wind. Birds or the winds to other plants when they are taken to on another plant of same of the some no it's not some same of the same type
of the same type. The pollen grains mix with the cells in the new plant. grains mix with cells in the new plants to make New seeds. plant. When the new plants to make seeds, when these seeds fall to the ground, they can grow into a new plant. This new plant will inherit traits from Both the parent plants. It will be the same type. Same type, Type. but it might Might small have difference. differences. small Excellent. Good job. Right this way. Excellent. It's big came for you. ما شاء الله. Excellent يا ميرنا. احنا خلصنا الليسن بتاع النهارده. فينك يا يامن؟ جيت من الباث روم لسه. يامن. اوكي. في حاجة كانت صعبة في الليسن النهارده اكررها تاني؟ لا. كل حاجة تمام؟ اوكي. اقول لكم جود باي. هبعت لكم الهوم ورك على الجروب. اقول لكم جود باي. see you tomorrow ان شاء الله. جود باي. بس تعادل. يا تعادل لحد دلوقتي بالفريق. تمام. جود باي. Goodbye.